we are going to see about social subject geography. Here, do you know what is geography? Geography is the study of world surface, physical qualities, climate, population, product, etc. So, study of world surface pati padikala and physical qualities, தட்ப வெப்பநிலை, climate and population, product, etc. இத பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதா வந்து geography. Here, many of them don't know what is universe, what is solar system and the galaxy. So, we are going to see about universe. See the definition of universe. The universe consists of billions of galaxies, stars, planets, comets, asteroids, meteorites and natural satellites. Here, the galaxies. Universe consists of billions of galaxies. Here, billions of galaxies. கோடி கணக்கான விண்மீன் திரள் கூட்டங்களை கொண்டிருக்கிறது தான் என்னது யூனிவர்ஸ். Here, what is universe? Universe means பேரண்டம். பேரண்டத்தை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா யூனிவர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இந்த யூனிவர்ஸ்ல பில்லியன்ஸ் ஆஃப் கேலக்சிஸ் இருக்கு, ஸ்டார்ஸ் நட்சத்திரங்கள் இருக்கு, பிளானட்ஸ் நிறைய கோள்கள் இருக்கு, கமெட்ஸ் மீன்ஸ் வால் நட்சத்திரம், ஆஸ்டராய்ட்ஸ் and meteorites, விண்கற்கள் and natural satellites. These are the collectively called as the celestial bodies. So that is the definition of universe. Here the next one is the galaxy. Galaxy, what is galaxy? Which means விண்மீன் திரள் கூட்டம், நிறைய நட்சத்திரங்கள் சேர்ந்து ஒரு கூட்டமா இருக்குது இல்லையா? So that is called a galaxy. Here the definition is, it is a huge cluster of stars which are held together. Cluster of stars. So கூட்டமா நட்சத்திரங்கள் எல்லாமே வந்து கூட்டமா ஒரு இடத்துல இருக்கு இல்லையா? So that is called a galaxy which are held together by gravitational force. எதனால அப்படி ஒரே பிளேஸ்ல வந்து நட்சத்திரங்கள் எல்லாம் சேர்ந்து இருக்கு அப்படின்னா by the gravitational force, புவியீர்ப்பு விசையின் காரணமாக தான் வந்து அப்படி இருக்கு. So most of them galaxies are here scattered. Most of them galaxies வந்து scattered என்னது சிதறலா இருக்கும் நட்சத்திரங்கள் in spaceல விண்வெளியில, but some of remain in groups. ஒரு சில நட்சத்திர கூட்டங்கள் வந்து குரூப்பா வந்து இருக்கும். So that is called a galaxy. So விண்மீன் திரள் கூட்டம். Here universe means பேரண்டம், that is விண்மீன் திரள் கூட்டம். See the next one is Milky Way of galaxy. பால்வழி மண்டலம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். So it was formed about 5 billion years. Here see the Milky Way galaxy is formed about 5 billion years. 5 billion years. Billion means கோடிக்கணக்கான லட்சக்கணக்கான கோடிக்கணக்கான அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? பல வருஷங்களுக்கு அப்புறம் தான் வந்து இந்த மில்கி வே வந்து உருவாகி இருக்கு. So after the big bang explosion. Big bang means பெரும் வெடிப்பு காரணமாக உருவானது தான் வந்து என்னதுன்னா இந்த மில்கி வே கேலக்சி. So our solar system is a part of a Milky Way galaxy. நம்ம சூரிய குடும்பமும் இந்த மில்கி வே கேலக்சில ஒன் ஆஃப் தி பார்ட்டா வந்து இருக்கு. Here listen, see the hierarchy of the universe. The hierarchy of the universe is given. First one is universe பேரண்டம், galaxy விண்மீன் திரள் கூட்டம், and the next one is solar system, that is சூரிய குடும்பம். Next one is the planets கோள்கள் and satellites means துணைக்கோள்கள். So this is the hierarchy of the universe. Here the next one is the solar system. Surya Kudumbam. You already learnt in previous classes. So once I recall that. So the solar system, the word solar is derived from the Roman word. Roman word la derived ஆகி வந்ததுதான் இந்த solar அப்படின்ற word. Soul which means sun god. சூரிய கடவுளை தான் என்ன சொல்றாங்க? soul அப்படின்றாங்க. So it is formed about 4.5 billion years ago. 4.5 billion இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி வந்து இந்த சோலார் சிஸ்டம் வந்து ஃபார்ம் ஆயிருக்கு, சூரிய குடும்பம் உருவாயிருக்கு. ஸோ இட் இஸ் ஏ கிராவிடேஷனல் பவுண்ட் சிஸ்டம். இதுவும் வந்து புவியீர்ப்பு விசையின் காரணமாக தான் வந்து ஒரு கூட்டமாக வந்து இருக்குது இந்த சூரிய குடும்பம். விச் கம்ப்ரைசஸ் எதெல்லாம் வந்து இதில் உள்ளடக்கி இருக்கு, இந்த சூரிய குடும்பத்தில் எதெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா, விச் கம்ப்ரைசஸ் ஆஃப் தி சன், த 8 planets. You already knew that 8 planets. Dwarf planets, குருளை கோள்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம், and satellites துணை கோள்கள், comets, asteroids and meteorites. So இது எல்லாம் அடங்குனது தான் என்னது? சூரிய குடும்பம். Okay, here listen. The next one topic is the interior of the earth. So the earth is called Earth is the third planet in the
solar system. So Earth is called the blue planet because 71% of waters are covered by the Earth. So it is called a blue planet. Here the Earth is the third planet in the solar system. So now we are going to see about the interior of the Earth. எர்த்தோடைய உள்பகுதியில வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத வந்து பார்க்க போறோம். So the spherical earth is found to be concentric layers. They are so என்னென்ன லேயர்ஸ் அடுக்குகளா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா first one is the crust. crustன்றது என்னது? மேல் பகுதி, மேற்பரப்பு. And the next one is mantle and the next one, third one is the core. Here the crust definition is given. It is the outermost layer of the earth. பூமியோடைய மேற்பரப்பு இருக்கு இல்லையா, so that is called a crust and it is divided into two types, that is continental crust. continental crust அதாவது கண்டங்களாக இருக்கக்கூடிய மேற்பரப்பு and oceanic crust கடலினுடைய மேற்பரப்பு ரெண்டு தான் பிரிச்சிருக்காங்க. so continental crust density is less than the oceanic crust. இது கண்டத்தினுடைய அந்த அடர்த்தி வந்து எப்படி இருக்கும்னா oceanic crust உடைய அடர்த்தியை விட கொஞ்சம் குறைவா தான் இருக்கும். so it is made up of which one? The oceanic crust is made up of both dense rock types. So rock types வந்து இருக்கக்கூடியதா என்னது? இந்த oceanic crust. Here the crust is comprises two distinct parts. Here they are the upper part and the other one is the lower part. The upper part, the first point is it consists of the upper part is consist of granite rocks and form the continents. So granite rocks ஆல ஆகப்பட்டதுதான் இந்த upper part. It is the main mineral of the upper part is constituents of silica and alumina. So இந்த தாது பொருட்கள் வந்து இந்த upper partல வந்து அதிகமா இருக்கறனால தான் it is referred to sial. அந்த upper part வந்து crust உடைய upper part என்ன சொல்றோம் நம்ம? sial அப்படினு சொல்றோம். Here the next one is the lower part. It consists of basaltic rocks. basaltic type of பாறைகளா இருக்கக்கூடியதா வந்து இந்த lower part அப்படினு சொல்றோம் and form the ocean floors. கடல் தரைகளா வந்து இதனுடைய மேற்பரப்பு வந்து இருக்கும். so the lower part main minerals are silica and magnesium. silica and magnesium தாது பொருட்கள் வந்து இந்த lower partல அதிகமா இருக்கும். so it is referred to the sima. அதனால இந்த lower part வந்து என்ன சொல்றோம்? refer to the sima. Here the concentric layers of earth is given. See the picture. The first one layer is the crust and the next one is the upper mantle, lower mantle, outer core and the last one is the inner core. Here the mantle means crust is the பூமியோடைய மேற்பரப்பு தான் நம்ம என்ன சொன்னோம்? crust. See the next one layer is called the mantle. mantle னா கவசம். அடுத்ததான் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா mantle அப்படினு சொல்றோம். பூமியோடைய அடுக்கு. so that is the mantle. The next layer beneath the crust is called the mantle. It is about 2900 kilometer thickல வந்து இந்த next the mantle வந்து இருக்குது. so it is divided into two, upper mantle and another one is the lower mantle. Here the upper mantle density of 3.4 to 4.4 kilogram centimeter cube. It extend down 700 kilometer வரைக்கும் இந்த upper mantle வந்து extend ஆயிருக்கு and the next one is the lower mantle. so its density is 4.4 to 5.5 gram centimeter cube and the lower mantle is extend from 700 to 2900 kilometer வரைக்கும் இந்த lower mantle வந்து என்னவா இருக்கு? extend ஆயிருக்கு. Here the next one is the core. core means உள்ளடுக்குன்னு சொல்லுவோம். பூமியினுடைய அடியில் இருக்கக்கூடிய உள்ளடுக்கு, that is the core. புவிக்கரு அப்படின்னு சொல்லுவோம். so the definition of the core is the innermost layer of the earth is called the core. பூமியுடைய innermost layer இருக்கு இல்லையா, அடி அடுக்கு இருக்கு இல்லையா, that is called the core and it is also known as the barysphere அப்படின்னு சொல்றோம். barysphere, it is also known as the barysphere and the core is also divided into two parts, that is the outer core and the next one is the inner core. Here which is rich in iron. outer core வந்து full of iron ஆ இருக்கும். it is in liquid state. அது வந்து ஒரு திரவ நிலையில இருக்கக்கூடிய இரும்பு குழம்பு அதிகமா இருக்கக்கூடிய ஒரு place தான் வந்து இந்த outer core அப்படின்னு சொல்றோம். so it extends between 2900 to 5150 kilometer வரைக்கும் இது extend ஆயிருக்கு. and the next one is the inner core. அடியடுக்கு, புவியுடைய அடிப்பகுதி அடியடுக்குனா it composed of nickel and ferrous. so nickel and ferrous தாது பொருட்கள் வந்து அதிகமா கலந்திருக்குது எங்கன்னா the inner coreல.
so is solid in state. இது வந்து திடநிலையில இருக்கக்கூடிய ஒரு பகுதி. And it extends from 5150 km to 6370 km வரைக்கும் extend ஆயிருக்கு. So these are the two types of core, the outer core and the next one is the inner core. Here the next one topic is soil and its formation. So now have you understood this interior of the earth? See, the next one is the soil and its formation. மண்ணு அது வந்து எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்றது தான் வந்து கொடுத்திருக்காங்க. So the first one is it is formed by breaking down of rocks due to the action of sun, rain and wind. Natural erosionனால வந்து ஏற்படக்கூடிய உருவாகிறது தான் வந்து இந்த சாயில். மண்ணு வந்து பெரிய பெரிய பாறைகள் வந்து உடைஞ்சு எதன் மூலியமா இயற்கை பேரிடர்கள்னால வந்து உடைஞ்சு அது வந்து some small particles வந்து உருவாகுது இல்லையா. So அதுல இருந்து வரக்கூடியதான் என்னது மண். So that is the definition of soil. It is formed by the breaking down of rocks due to the action of sun, rain and wind. See, the next one is it is the mixture of organic matter, minerals and gases. So மண்ணுல வந்து நிறைய organic matters இருக்குது and தாதுக்கள், gases னா வாயுக்கள், இது எல்லாமே கலந்திருக்கக்கூடிய ஒரு கலவை தான் என்னது soil. Here the second point is it forms on the surface of earth. So it forms on the surface of earth. பூமியுடைய மேற்பரப்புல சாயில் வந்து அதிகமா இருக்கும் and it is known as the skin of the earth. So அதனால தான் வந்து skin of the earth ன்னு சொல்றோம். சாயில வந்து skin of the earth. So next one is soil composition. The basic component of the soils are given. இந்த மண்ணுல இருக்கக்கூடிய மூலக்கூறுகள்லாம் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கும்போது here that is the air is 25%. So soilல வந்து air வந்து 25% இருக்கு and mineral particles 45%. And the water is 25%. Here the organic matter வந்து எந்த அளவு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா organisms are 10%, roots வந்து 10% இருக்கு and humus means அந்த இலைகள் எல்லாம் மக்கி உருவாகும் இல்லையா. So that is called a humus. So that is 80%. So that is the soil composition. And the next one is the classification of soil. So the classification of soil is totally 6 types. They are alluvial soil and black soil, red soil, laterite soil, mountain soil and the desert soil. So these are the classification of soil. Thank you, students. The surface of the earth is covered by rocks and water bodies. But what about the inside of the earth? If we were to take a look at the earth's interior, we would see that the earth consists of 4 layers. They are the crust, the mantle, the outer core, and the inner core. The crust is the outermost layer of the earth. It consists of various landforms like mountains, plateaus, volcanoes, etc. The crust also consists of numerous rock plates. The shifting of these plates resulted in the formation of continents. In reality, the crust of the earth is a very thin layer. It is only 50 kilometers deep. The crust floats on top of the outer layers of the earth. The oceanic crust is thinner than the continental crust. The mantle forms the main mass of the earth. It is the layer just under the crust. It extends from Moho's discontinuity to a depth of about 2,900 kilometers. The mantle is a partly molten layer and can have temperatures reaching to 4,000 degrees Celsius. The upper layer of the mantle is called the asthenosphere. The hot magma from the asthenosphere travels to the surface of the earth and escapes as lava from volcanoes.
In addition to the asthenosphere, there is a layer known as lithosphere. The crust and the uppermost layer of the mantle together form the lithosphere. While the asthenosphere has a depth of 400 kilometers, the lithosphere extends from 10 to 200 kilometers. The next layer of the Earth is the outer core. This layer is exceedingly hot. It has a temperature of about 5000 degrees Celsius. The outer core consists mainly of liquid iron. It has a depth of 2200 kilometers. The core mantle boundary is located at 2900 kilometers below the surface of the Earth. We now come to the innermost layer of the Earth, the inner core. The inner core has a temperature of around 6000 degrees Celsius. This is nearly the temperature of the Sun's surface. The inner core has a depth of 1250 kilometers. Unlike the outer core, the inner core is in solid state. The intense pressure of the layers of the Earth ensures that the inner core remains solid in nature. Deep within the core of the Earth, there are radioactive elements such as uranium. These elements give off heat when they decay. This slows down the rate at which the Earth is cooling. But the core also has a very important function. It is responsible for the magnetic field of the Earth. The magnetic field is generated in the inner core, and the convections within the outer core result in the creation of magnetic fields. This magnetic field is what protects us from solar winds and high-energy particles of the Sun. The four layers of the Earth all have special functions. Now you know what the Earth looks like on both the inside and the outside. The Milky Way galaxy is our cosmic home, but it is far from being the only galaxy in the universe. To get a better understanding of the composition and evolution of our universe, astronomers try to answer a deceptively simple question. How many galaxies are there in the universe? On a dark night, the Milky Way can be seen as a glowing band across the night sky. And for a long time, it was thought that the entire universe consisted of our galaxy alone. This only changed in 1924, in the year that Edwin Hubble identified variable stars in several spiral nebulae. He used these stars to calculate the distances to these nebulae. His observations proved that these stars were far too distant to belong to our Milky Way. They instead were members of other galaxies, far outside the Milky Way. Since then, astronomers have tried to find out just how many galaxies there are in the observable universe. A reliable first estimate could only be made after the Hubble Deep Field was observed in 1995. This was the first real deep look into the universe, and it revealed hundreds of galaxies that had never been seen before. Additional deep observations with Hubble and other instruments followed, detecting even fainter and more distant galaxies. From these observations, astronomers determined that the universe contained a total of 120 billion galaxies. These are only the galaxies within the so-called observable universe. This consists of all objects that can in principle be observed with telescopes like Hubble, those from which light has had time to reach us since the beginning of the universe. Beyond this limit,
known as the cosmological horizon, the universe continues. Just how far it goes is yet an unanswered question. Now, astronomers have carried out a new analysis of published data from Hubble and other telescopes. They have concluded that the previous estimate of the number of galaxies within the observable universe is at least 10 times too low. They think that some 90% of the galaxies in the universe are actually too faint and too far away to be observed by the current generation of telescopes. Astronomers can only infer their existence based on models and calculations. The newly collected data has allowed astronomers to look back more than 13 billion years into the past, to the early days of the universe. This look back unveiled an early universe in which the density of galaxies was also 10 times higher than today. Most of these galaxies were relatively small and faint, with masses similar to those of the satellite galaxies surrounding the Milky Way. These results are powerful evidence that galaxies evolved and grew via mergers throughout the universe's history, dramatically reducing their total number over time. With 90% of the galaxies in our universe yet to be observed, there is still much left to explore and to discover for Hubble and the upcoming James Webb Space Telescope. Once again, nature has surprised us beyond our wildest imagination.